السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear first intermediate student, today we're gonna take a new subject, paving area. In this subject, we will we will know or determine which of regular polygons can be used as a surface paving unit. في موضوعنا هذا اليوم أو محاضرة اليوم راح نعرف أو راح نتعلم كيفية أو كيف يمكن لأشكال مظلة منتظمة أن ترصف أو توضع بشكل يسد مساحة معينة، وهل يمكن أو هل تتكون فراغات بين هذه المظلعات المنتظمة أو لا. First we will take keywords regular polygons and diagonal angle measurement. The regular polygons is the polygon whose dimensions are equal in length and has congruence angle like equilateral triangle and the square. المظلعات المنتظمة هي المظلعات التي تكون أطوال أضلاعها متساوية، يعني جميع الأضلاع تكون متساوية في القياس. and has congruence angles وقياس زواياها أيضا متساوية، كل زاوية من زواياها متساوية. من هذه أو مثال على هذه المظلعات المنتظمة المثلث، ولكن ليس أي مثلث equilateral triangle، مثلث متساوي الأضلاع and the square والمربع. المربع ليش همين؟ حال مثلث متساوي الأضلاع، كل قياس زواياه متساوية وأضلاعها أيضا متساوي بالقياس. أيضا مثلث متساوي الأضلاع زواياه جميعها متساوية. All of its angles are equal in measurement and also has the same length sides. So for the other regular polygons, now we'll take another keyword which is the diagonal of regular polygons. What is the diagonal of regular polygons? We can draw a straight line linking two non-congruent vertices or point, which is the diagonal of regular polygons. أشنو هو قطر المظلع المنتظم؟ يقول هو أو نستطيع أن نرسم خط مستقيم يربط بين نقطتين أو بين رأسين متطابقين. طبعا الرأس يتمثل النقاط في الأشكال. The point or the vertices represent the point and the polygons. So these lines are called the diagonal. هذا هو تعريف الأقطار طلاب. الأقطار أو القطر في الأشكال المظلعة يعني تحديدا هي نفس الأقطار في الأشكال الأخرى، ولكن هي المستقيمات أو الخطوط المستقيمة التي تربط linking two non-contiguous vertices. يعني هي خط أو قطعة المستقيم التي تربط رأسين أو نقطتين لكن غير متجاورتين. يعني مثلا إذا كانت قطعة المستقيم هذه تربط بين نقطتين متجاورتين راح تكون ضلع وليس قطر. فأي نقطتين غير متجاورتين تربط بيناتهم خط مستقيم هو ما يسمى بالقطر. يعني مثلا في الشكل الآتي، هذا مظلع منتظم. ليش؟ لأنه يحتوي على نفس لو كان المظلع منتظم يحتوي على نفس قياس الزوايا or its angle are equal in measurement and also have the same length size. So the polygons is the straight line drawn or linking between non-contiguous vertices or points. This is the diagonal, but this is not diagonal. Why? Because this line linking between two points. هذا الخط أو هذا المستقيم يعتبر قطر. ليش؟ لأن يربط بين نقطتين أو بين رأسين غير متجاورين، ولكن هذا لا يعتبر قطر، يعتبر ضلع خاص بالمظلع. So
the diagonals as we defined it is drawn, or it's a straight line linking two non-contiguous vertices. Now we will take a law, this law called the polygon This is the law of polygon angle measurement, or how to find the polygon angle measurement. Previously we take the law of interior angles in chapter 5, in the first subject of chapter 5. أخذنا سابقا موضوع الزوايا الداخلية في الفصل الخامس إذا تذكروا. هو أشنو قانونه؟ إذا قياس كل زاوية داخلية وليس مجموع زوايا داخلية n minus 2 multiplying by 180 and dividing over n. This is the law of finding the measurement of angles of any polygons, the number of its sides, where n represent the number of sides of polygons, minus 2 multiplied by 180 dividing over the number of sides. So in this shape this shape is a hexagon polygon. Hexagon mean a polygon has 6 sides. الهكساغون هو مضلع يحتوي على 6 أضلاع. مثل ما ذكرت لكم هي في الفصل الخامس، كل مضلع واسمه كتبناه إذا تذكرون. hexagon, heptagon, octagon and the others. Now we try to find the measure of each angle of this hexagon polygons. Now we will find, or we will choose one of its point. So this is the point, and starting to draw a possible diagonal for this, from this point, sorry, to the other point. From this point we cannot just make 1, 2, 3 diagonal. 1, 2, 3 diagonal. Why? Because the diagonal, it's the straight line linking two non-contiguous or contiguous points or vertices. نأخذ نقطة معينة ونثبتها لتكون هذه النقطة، حتى لو كانت هذا أو هذه النقطة ما مهم، ونرسم من النقطة اللي ثبتناها. From this point draw a possible diagonal with the other points or the other vertices. So we draw a diagonal from this point with the other points or other vertices. Now we count the number of triangles that form from drawing this diagonal. نحسب عدد المثلثات الناتجة من رسم هذه الأقطار. 1, 2, 3, 4. We get 4 triangles. So since the summation of triangle is 180, and since the summation of triangle equal or is 180. Why? Because we know that the summation of a triangle is 180. Okay? Now, so the summation of the hexagon angles
measurement summation So the measurement summation of hexagon angles مجموع قياس زوايا الشكل المضلع السداسي هي راح تكون 4 في 4 by 180. Why? Because we have 4 triangles and each one 1, 2, 3 represent the measurement of this part of hexagon, and this triangle the measurement of angles of these triangles represent the measurement of this part of hexagon, and so for the other triangles. Equal 720 degree is the summation of triangle angles. We calculate the measurement of each if we want to calculate the measurement or the measure of each angle which is interior if we want to calculate the measurement of each angles of hexagon interior angles, we divide we're dividing the summation of the summation of hexagon angles. We're dividing the summation of hexagon angle by the number of its sides. Angle or sides. It's the same. We can say that to calculate the measurement of each one of the hexagon angles, interior angles, we dividing the summation of the hexagon angle we divided it by the number of its sides or the number of its angle. Why? Because the number of sides equal the number of the angle of hexagon, angle or sides. So we dividing, since the summation of the interior angle of hexagon is 720, we will divide it by the number of sides or the number of angle 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 1, 2, 3, 4, 5, 6. We divide it over 6. It is 120 degree is the number of each one of interior angle of hexagon. طلاب الفكرة هنا شوفوا we want to find the measure of each one of interior angle of this polygon, hexagon mean polygon has 6 sides. مطلوب إيجاد قياس كل زاوية داخلية للشكل الآتي اللي هو مضلع سداسي منتظم طبعا يعني يحتوي على 6 أضلاع. So we choose or نختار نقطة, choose a point of polygon and draw a straight line or diagonal to the other points. نرسم هذه النقطة خطوط مستقيمة اللي هي الأقطار مع النقاط الأخرى. من رسمناها we get 4 triangles, طبعا regular triangles, 4 مثلثات منتظمة.
وما أنه قياس كل مثلث قياس زواياه أو مجموع قياس زواياه الداخلية هو 180 نعرفه مسبقا we know it previously. So measurement of hexagon angle is 4 by 180. Why? Because we have 4 triangles, and since each one of triangles of angle of triangles is 180, so the measurement or the summation of hexagon angle is 4 by 180, which is equal 720. Now, if this is the summation of the interior angle of hexagon, the summation, حتى نجد مجموع الزوايا قياس الزوايا الداخلية للشكل السداسي المنتظم راح نضرب 4 في 180. ليش؟ لأن احنا نحتوي على أو لدينا في الشكل قسمناه إلى 4 مثلثات، فأربعة في قياس 180 اللي هي قياس المثلث، كل مثلث مجموع زوايا الداخلية 180، فراح تكون 4 في 180 راح تطلع 720 هي قياس مجموع الزوايا الداخلية. The measurement of summation of hexagon angles, interior angle of hexagon. Now, if we want to find the measurement or to calculate the measurement of each one of angles, إذا أردنا حساب أو إيجاد قياس كل واحدة من هذه الزوايا، يعني قياس هذه الزوايا كم؟ طبعا هي هذه قياس الزاوية راح تساوي هذه وراح تساوي لأن الشكل منتظم. We will divide or dividing the summation of hexagon angles, this summation, over the number of angles or the number of its sides. So 720 dividing over 6, we get 120. This is the way that how we differentiate or how we find the measure of interior angle of hexagon. هذه طريقة اشتقاق أو كيفية إيجاد قياس كل زاوية أو قياس زاوية داخلية لشكل منتظم. But this is the law that is make a shortcut to find the measure or the measurement of interior angles of each one of interior angle of hexagon. لكن هذا القانون اللي كتبناه قبل شوية اللي هو نعرفه سابقا اللي هو إيجاد قياس كل زاوية داخلية وليس مجموع الزوايا مباشرة، اللي هو if we applied it in this, since we get theta represent the measure of interior angles of hexagon equal n minus 2 multiplied by 180 over n, and in this shape we get where n is the number of sides. In this shape we have a hexagon, that's meaning its sides equals 6, so n equals 6 minus 2 multiplying by 180 over 6. 6 minus 2, 4. 4 by 180. 4 by 180 is 720. Over 6 equal 120 degree is the number of is the measure of interior angle of hexagon. فهذا القانون مثل ما قلنا لكم هو اختصار أو طريقة سريعة بخطوتين لإيجاد to find the measure of interior angle of hexagon by using the law n minus multiplying by 180 over n, where n represents the number of sides of hexagon. Since the shape is hexagon, so its size is 6. 6 minus 2, 4 by 180 is 720 over 6 number of sides equal 120 is the measure of interior angle of hexagon. Now this is the important thing in our subject today. Paving and paving area. رصف ومساحة الرصف أو كيف تتم عملية الرصف. First, the paving the process it is the process of arranging polygons sides by sides with a specific pattern in such a way that the whole area worked on is covered without any overlapping or left out spaces is called the paving or it is the paving. يعني هي عملية ترتيب المضلعات. هذا تعرف ما هي عملية الرصف البيفنج. هي عملية ترتيب مضلعات بصورة
منتظمة جنبا إلى جنب بحيث such that the whole area or is covered، بحيث تكون جميع المساحة المطلوب رصف تتم عملية الرصف عليها تكون مغطاة، وبدون ما يتم وضع السيراميك قطعة فوق قطعة، يعني يكون التنظيم أو تنظيم وضع القطع السيراميك مرتب أو منتظم، وبدون ترك فراغات بين قطع السيراميك. هذه هي عملية الرصف. يعني مثل ما نعرف مثل عملية رصف قطع سيراميك على حائط معين، أو رصف أرض أو تغطية أرض يعني قطعة ماء إذا كان قطعة كاشي أو غيرها. هذه هي يقصد بها عملية الرصف. In order to make a decision discussion about whether a regular polygon is suitable for paving or not, we dividing 360 by the measure of regular polygons, then the result must be an integer and without remainder. If the result is integer and without remainder, then the paving, or we can make paving by the polygons. عملية ترتيب أو الوضع أو كيفية معرفة أنه تتم عملية الرصف أو الترتيب أو القطع المطلوب الرصف بها هل هي مناسبة أو لا. we dividing نقسم 360 by the measure of regular of polygon. نقسم 360 على قياس الزاوية أو الزوايا، يعني قياس الزاوية الداخلية للشكل المنتظم. لذلك أولا يجب إيجاد قياس الزاوية الداخلية للشكل المنتظم. Then dividing 360 over the measure of regular polygons. Then if the result of the division is positive and integer without remainder, then the paving, or we can pave the piece of polygon in the area. إذا كان ناتج القسمة عدد صحيح طبعا موجب وبدون باقي، عدد صحيح أقصد به ما به أعشار، فإن عملية الرصف تتم بصورة منتظمة، أي القطعة المضلعة اللي نريد نرصفها في مساحة معينة ممكن رصفها. إذا كان ناتج هذه القسمة عدد غير صحيح يعني بكسر، فإن عملية الرصف لا تتم بصورة منتظمة. And the number of regular polygons pieces is that basically used in paving is determined by dividing the area needed to be paved by the area of unit used in paving. يعني عدد القطع اللازمة اللازمة للاستخدام في رصف مثلا حائط معين أو أرض معينة. إذا أريد أحسب عدد القطع أشهر determined تحدد أو نجده by dividing the area of needed to be paved. نقسم المساحة أو الأرض أو الحائط أو أي شيء، أي مساحة اللي نريد نغطيها بعملية الرصف by the area of unit used in paving. نقسم المساحة اللي نريد نغطيها بالرصف على مساحة القطع المطلوبة للمضلع المطلوبة للرصف. مثلا قطع سيراميك فلتكن، قسم المساحة المطلوبة أن نريد نغطي بها نرصف السيراميك عليها على مساحة قطعة السيراميك حتى نجد عدد القطع اللازمة. وأخذنا مثال سابقا إذا تتذكرون قبل موضوع أن أتوقع هو حوض سباحة، إذا تتذكروا طلب من عندنا إيجاد عدد القطع اللازمة لرصف هذا الحوض. فتذكرون وقتها حسبنا مساحة الحوض، وبعدين حسبنا مساحة القطعة الواحدة، وبعدين قسمنا مساحة الحوض على مساحة القطعة، طلع عندنا عدد القطع اللازمة لعملية الرصف. المهم هسه موضوعنا احنا نتكلم عليه Our subject today is paving and paving area. In this example, we will apply the idea of this subject today. Can a floor or room be paved by using a pentagonal pieces of ceramic? هل يمكن لأرض غرفة أن ترصف بقطع من السيراميك؟ هذه قطع خماسية، هل ممكن هذا الشيء أو لا؟ نطبق القاعدة مالتنا. First, we have to find the measurement of area. The measurement of angle of pentagonal. Since the pentagonal has 5 sides, right? That means
n equal 5. Now we have to know, or you must know, what's meaning of pentagon, and what's meaning of hexagon, and what's meaning of octagon, and the other name of polygons. لازم تعرفون أسامي المضلعات بأسمائها، يعني البنتاغونال يعني خماسية وهكذا، الهكساغونال سداسي، والأوكتاغونال والسباعي والثماني وغيرها. الآن now we have, as I told you, we have to find the measure of interior angle of the polygon. Use the law of interior angle of polygon that I write it here. القانون اللي كتبته هنا قبل شوية n minus 2 multiplying by 180 over n. This is the summation of interior angle. ماخذيه سابقا. هذا القانون اللي بالبسط اللي فوق هو مجموع قياس الزوايا الداخلية كلته. بس إذا نريد نجد قياس كل زاوية نقسمه على n. ف n minus 2 multiplying by 180 over n. n minus 2 5 minus 2 n is the number of sides. n minus 2 multiplying by 180 over 5. n minus 2 3. 3 by 180, 3 multiplying by 180 over 5. 0, 3 by 8, 42, 3 by 1, 3, 2. So it's 540 over 5. By dividing it, the result of dividing ناتج القسمة نقسم على over 5 1. Now over 5 1 and 40 over 5 طلاب راح يصير 180 is the result of dividing of 540 over 5 108, sorry. Now after find, this is the measurement of each interior angles of the polygons. Now we have to divide 360 over 180. Why? To know if the polygon of regular polygon is suitable for paving or not، حتى نعرف انه المضلع هل هو مناسب لعملية الرصف او لا. dividing 360 نقسم 360 by the measurement of regular polygon على قياس الزاوية الداخلية. قسمنا زين. if the result يعني positive and integer, then the paving is suitable. If the result is not integer number or not positive, then the paving is not suitable for the polygon is not suitable for paving. إذا كان ناتج القسم على صحيح مثل ما قلنا لكم، فإن الرصف يمكن أن يتم بصورة منتظمة. إذا كان أكو عدد صحيح عدد عشري مع ناتج القسمة يعني، فعملية الرصف لا تتم بصورة منتظمة. Now by dividing this we get 3.3, which is not integer, so the floor cannot be paved by piece. The floor or the piece of ceramic is not suitable for paving the floor of the room. Why? Because the result of dividing is not integer.
طلاب، الفكرة هنا مثل ما كنا نعد على السريع انه نجد قياس كل زاوية داخلية، بعدين نقسم 360 على قياس زاوية داخلية للشكل المضلع او شكل قطعة السيراميك اذا كانت، او شكل مضلع معين اعطانا هو، حتى نعرف هل ممكن رصف هذه القطع بصورة منتظمة او لا. فلازم ناتج القسمة يطلع عدد صحيح حتى نقول ان عملية الرصف ممكن ان تتم بصورة منتظمة، او يمكن رصف قطع السيراميك او قطع معينة، قطع اذا كان قطع كاشي او غيره على ارض. فبعد ما نجري العملية لاحظنا بهذا المثال انه ناتج القسمة هو عدد غير صحيح، يعني بقى عندنا باقي، صار عندنا باقي ناتج القسمة. فما انه not integer مثل ما قلنا. so the pieces of ceramic the piece of ceramic is not suitable not suitable for paving the floor of the room, or the pentagonal ceramic pieces of ceramic or the floor couldn't be paved by the piece of ceramic. Now we will take another example. Also he told us can a floor of ceramic of a room be paved by using hexagon pieces of ceramic. هل يمكن لأرض أن يعني أن يتم رصفها، أو يمكن رصف أرض بقطع من السيراميك هكساغون يعني سداسي، هكساغون يعني سداسي أو سداسية الأضلاع، قطع السيراميك سداسية الأضلاع. بما أنه هكساغون يعني أنه n equals 6. So as we know we have to find the measure of interior angle of the polygon. Theater equal by using the same law, n minus 2 multiplying by 180 over n, and 6 minus 2 multiplying by 180 over n. 6 minus 2 4. 4 multiplying by 4 multiplying by 180 is 720 over 6 over 6 1 72 over 6. I have 12 and with 0, so 120 degree is the result of the measure of interior angle of hexagon. Now we have to divide dividing 360 by the measure of regular polygon, of angle of regular polygon, dividing over 120. The result of dividing is 3. When we do, which is integer, positive, and integer. So can we pave this piece of ceramic, the floor by this piece of ceramic? Yes. Why? Because the result of dividing is integer, or the measure of angle meeting in paving is less than 360. يعني هي الفكرة انه ليش لازم يطلع عدد صحيح؟ حتى يكون الزاوية الناتجة من التقاء قطع السيراميك لازم من 360 او اقل من 360 حتى تتم عملية الرصف بشكل منتظم. لان اذا كان الزوايا مع الالتقاء قطع السيراميك if the angle of meeting of pieces of ceramic is more than 360, we cannot make or pave the ceramic. إذا كان قطع التقاء الزوايا مثل ما قلنا أكثر من 360 راح يتم، يعني ما تتم عملية تركيب القطع مع بعض بصورة منتظمة، أما تكون فراغات بيناتها أو تتراكب قطعة فوق قطعة. So here we finished our lecture today in paving area. مراجعة سريعة على أسماء الطلاب إذا تذكرون أعطيتكم هي على أسماء المضلعات. البنتاغون that's meaning have 5 sides, and hexagon 6 sides, and heptagon have 7 sides. You have to know from the name of the polygon, you have to know the number of sides. يعني لازم تحفظها انه من الاسم تعرف عدد الاضلاع. البنتاغون 5 اضلاع، الهكساغون 6، الهبتاغون 7 sides، يعني خماسي سداسي سباعي وهكذا.
and heptagon and octagon, 8 sides, and nonagon, have 9 sides, 9 أضلاع, and decagon have 10 sides. أسماء المضلعات اللي ممكن نستخدمها: البنتاغون هو 5 sides, and hexagon has 6 sides, and heptagon 7 sides, and octagon 8 sides, and nonagon 9 sides, and decagon have 10 sides. So here we finished our lecture today. Thank you for listening and good luck.